Okay, so I think in the last class we discussed about multidimensional coordinates. Discussed in that topic, right? Did we discuss something regarding the global migration report of 2020? So the last topic which we discussed was the multidimensional coordinates. Okay, so we'll discuss certain things regarding global migration report. Okay, so you can note down global migration report of 2020. Global migration report of 2020. So it is released by the UN affiliated. It is released by the UN affiliated international organization. UN affiliated international organization for migration. UN affiliated international organization for migration. According to the report, roughly 2/3 of the migrants, according to the report, roughly 2/3 of the migrants make it international migrants. Okay, 2/3 of the international migrants. Roughly 2/3 of the international migrants are labor migrants. Oceania, Ocean, write Ocean and write IA. OCEANIA. That's the third point. Okay, Oceania. In bracket, note down a geographical region. A geographical region that includes Australasia, AUSTRA, LASIA, Australasia, Melanesia, MELA, NESIA. Melanesia, Micronesia, write micro and write NESIA. And Polynesia, POLYNESIA. Close the bracket and then continue. Is the region with the highest proportion of international migrants. It's the region with the highest proportion of international migrants. The country which has the highest proportion of international migrants is the country which has the highest proportion of international migrants is UAE, United Arab Emirates. Okay, it's UAE. So what you have to understand in the global migration report is that from the wordings itself, you can understand what this report deals with. It basically deals with migration that can be international as well as internal.
When we look at the terms Oceania, that might be new for you, which includes regions like Australasia, Melanesia, etc. So that is a region which has the highest share of international migrants. And along, if we take a single country for that reason, it is UAE. Okay, the largest share of the largest proportion of international migrants as per a country, it is in UAE. Okay, so that has been the findings of this report. Now we'll write down the case of India. The case of India. Case of India. India accounts for the highest share. India accounts for the highest share with 17.5 million people. 17, okay. 17.5 million people. 17.5 million people are the Indians, okay, living outside the country. Living outside the country. India is followed by Mexico, 11.8 million. Mexico share is 11.8 million and China share is 10.7 million. 10.7 million. China 10.7. Mexico's 11.8. China 10.7. Okay. Remittances inflow. Remittances inflows. Remittances. REMI. Double T. TTANCES. Remittances inflows. അതായത് inflow എന്ന് പറഞ്ഞാൽ international remittances in 2018. International remittances in 2018 reached $689 billion. $689 billion. Out of which India received $78.6 billion. $78.6 billion from the 17.5 million people living abroad. From the 17.5 million people living abroad. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് that 17.5 million people of India are accounted to or are living in other parts of the world. Okay, that is in different parts of the country. That's in different parts of the world. Not in different parts of the country, but in different parts of the world, which includes Australia, New Zealand, UK, USA, Canada, etc., etc. So we have a diaspora. The Indian diaspora is very widely spread and it's located in different countries. Okay, Indian people are there in almost all parts of the world, and that is the reason we are getting such a high remittance. Okay, India is currently followed. Next point under that, India is currently followed by China, Mexico, Philippines, Egypt,
and France. Okay, so that's it regarding the global migration report. This is a very small report. It doesn't indicate a lot of things, but what it mainly focuses on, as you all know, is things related to migration or aspects relating to migration, in which it focuses on international migration, how each country's remittance inflows are, how each country's migrants are located in different countries, or how many of their people are living abroad. Those are the things which are discussed under the global migration report of 2020. Okay. The next report is the global social mobility report of 2020. Global social mobility report of 2020. Global social mobility report 2020. Findings from the report. Findings from the report. First point, economies that would gain the most from an increase in social mobility are China, put a column. China, followed by US, India, Japan, Germany, and Russia. Second point, increasing social mobility by 10%. Increasing social mobility by 10% would benefit social cohesion, 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 social cohesion, and boost the world's economies by nearly 5% by 2030. This report calls for a new financing model for social mobility. First one is improving tax progressivity, right? Progress and right IBITY. Improving tax progressivity on personal income, comma, policies that address
wealth concentration, and broadly rebalancing the sources of taxation can support the social mobility agenda. Second point under that is, most importantly, the mix of public spending, the mix of policy spending, did you write policy spending or public spending? Make it public, okay? The mix of public spending, it's not policy, it's public. The mix of public spending and policy incentives, the mix of public spending and policy incentives must change to put greater emphasis on the factors of social spending. Okay. So you just go through what we have written till now, the two reports. Just read through Global Migration Report and Global Social Mobility Report. In the social mobility report, what you have to understand is that how can social spending be made most effective? That is what is being discussed, or that is those are the findings of this report. Okay, how can the social spendings be made in the most effective manner? How can they be transformed in such a way that the public spending goes in balance or in tune with the policy incentives? അതായത് പബ്ലിക് സ്പെൻഡിങ് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആക്കാം. പബ്ലിക് സ്പെൻഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പെൻഡിങ് ഓൺ infrastructure, government spending on these things, infrastructure, health, education, etc. ഈ പബ്ലിക് സ്പെൻഡിങ് കുറെ പോളിസീസ് ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, there will be a lot of policies by the government to help the society. സൊസൈറ്റിയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റി പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് പോളിസീസ് കാണും. അപ്പൊ ഈ പബ്ലിക് സ്പെൻഡിങ്ങും പോളിസി ഇൻസെന്റീവ്സും കൂടെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ എങ്ങനെ ട്യൂൺ ചെയ്യാവോ, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ എങ്ങനെ മാച്ച് ചെയ്യാവോ, ആൻഡ് ദാറ്റ് വുഡ് ബി ദ വേ ഇൻ വിച്ച് ഒരു സൊസൈറ്റി ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് സ്പെൻഡിങ്ങും പോളിസി ഇൻസെന്റീവ്സും ഏതാണ്ട് ഒരേ ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഒരേ തട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് ദീസ് തിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ സ്പെൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ബീങ് വാട്ട് ഇസ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് ഗ്ലോബൽ സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട്. ഓക്കെ, എത്രത്തോളം സ്പെൻഡിങ് ഉണ്ട്, എത്രത്തോളം പബ്ലിക് സ്പെൻഡിങ് ഉണ്ട്, എത്രത്തോളം പോളിസി ഇൻസെന്റീവ്സ് ഈ ലോകത്ത് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓരോ കൺട്രിയിലും ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട്. That is what is being analyzed under this report. But global migration report എടുത്തപ്പോൾ what we understood or what we analyzed was how many international migrants are there, അതിൽ എത്ര ലേബർ മൈഗ്രൻസ് ഉണ്ട്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൈഗ്രേഷൻ ഉള്ള കൺട്രീസ് ഏതാണ്, അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അത്ര മൈഗ്രേഷൻ വരുന്നത്, ഇന്ത്യക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഇത്ര റെമിറ്റൻസ് കിട്ടുന്നത്, UAE എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇന്റർനാഷണൽ മൈഗ്രൻസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാകുന്നത്,
There are a lot of reasons. Normally, these West Asian nations have this people holding capacity. അവരെപ്പോഴും ബാക്കിയുള്ള നേഷൻസിന് അവർക്ക് ഓയിൽ എണ്ണപ്പണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ as they have oil factories or as they are basically inherently rich countries, the UAE and all the other Emirates, they are basically rich countries. So people tend to move to that countries from India. ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ പീപ്പിൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റീസെന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10-15-20 വർഷത്തിലാണ് കാനഡയിലേക്ക്, ന്യൂസിലൻഡിലേക്കും, ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കും, US-ലേക്കൊക്കെ മാറാൻ തുടങ്ങിയത് അല്ലെങ്കിൽ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. ബിഫോർ ദാറ്റ് all the people not went for education to abroad, mostly they went for job to abroad, and that too to these countries like UAE, Kuwait, Abu Dhabi, etc. അപ്പൊ റീസെന്റ് ട്രെൻഡാണ് ഈ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. എഡ്യൂക്കേഷന് അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തു പോയിട്ട് ദേ വോണ്ട് ടു ഹാവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫ്രം ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അബ്രോഡ് ആൻഡ് ദേ വോണ്ട് ടു സ്റ്റേ ദെയർ ആൻഡ് സെറ്റിൽ ദെയർ. അതൊരു റീസെന്റ് ഐഡിയോളജിയാണ്, കമ്പാരിറ്റീവ്ലി റീസെന്റ് ഐഡിയോളജിയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. അത് നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ മൈഗ്രേഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞു. സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ as I've told you, these are the two wordings which you must have in mind: public spending and policy incentives. These two should go in hand in hand, because if these two are most effectively or most efficiently put forward, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നേഷന്റെ മാക്സിമം ഡെവലപ്മെന്റിൽ അതിലെത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. Okay, so that's the thing which we are discussing here. Now you can note down India's performance. ആ റിപ്പോർട്ടിൽ തന്നെയാണ് India's performance. India's performance. Can you guess how India's performance would be? $82 കൺട്രീസിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ്. അതിൽ ഇന്ത്യയുടെ പൊസിഷൻ എത്ര ആയിരിക്കും എന്ന് ക്യാൻ യു ഗിവ് എ റാൻഡം ഗസ്? ഫസ്റ്റ് ആയിരിക്കോ, സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കോ, അതോ 20th ആയിരിക്കോ, 50th ആയിരിക്കോ? റാൻഡം ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഏത് ലെവലിലായിരിക്കും ഇന്ത്യ? വിൽ ഇന്ത്യ ബി അറ്റ് എ ഗുഡ് ലെവൽ? ഗുഡ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ടോപ്പ് റാങ്ക്സിൽ വരുമോ, അതോ 82 കൺട്രീസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ 82 കൺട്രീസിനാണ് ഈ സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ആസ് പെർ ഐവിൻ ഇറ്റ്സ് India will get into the 5th rank, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് 5th പൊസിഷൻ കിട്ടും എന്നാണ് ഐവിൻ പറയുന്നത്. So you believe that India has a really good social mobility index? What do others say? നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ഒരു ഗസ് ചെയ്തോ. ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ആയിരിക്കോ, 50th റാങ്ക് ആയിരിക്കോ, 20th റാങ്ക് ആയിരിക്കോ, 10th റാങ്ക്? Even has already set 5th rank. 80. Okay, 82 nations ഉള്ളതിൽ. അപ്പൊ ദാറ്റ് ഇസ് ആൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഗസ്. ഓക്കെ, ഏതാണ്ട് ഇന്ത്യ പെട്ട പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 76th ആണ്. സോ 80 എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലോസ് ടു ദാറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ 82 കൺട്രീസിലുള്ളതിൽ യു ക്യാൻ നോട്ട് ഔട്ട് India's overall ranking. India's overall ranking is poor. India's overall ranking is poor. That is, India ranks 76 out of 82 countries. India ranks 76th out of 82 countries. That's a point which you have to keep in mind. Okay, India stands 76th out of the 82 countries. Okay, according to the report, the Nordic economies, NORDIC, Nordic economies such as Denmark, and Finland, top the social mobility rankings. While countries like India, Pakistan, Bangladesh, South Africa,
Languish at the bottom. Languish. Languish at the bottom. That is a very good usage, okay? Languish at the bottom is a very good usage. നിങ്ങൾ stay at the bottom അല്ലെങ്കിൽ bottom rank ആണ് കിട്ടുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനേക്കാളും നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുമ്പോൾ languish at the bottom എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ it gets a bit more standardized usage ആണ്. ഇച്ചിരി കൂടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള യൂസേജ് ആണ്. Right, write down next point, okay? Next point, or as a subheading you can note down global social mobility index. Global social mobility index, GSM index. The World Economic Forums, or WEFs, the World Economic Forums, forum put apostrophe s, okay? World Economic Forums GSM index, World Economic Forums GSM index assesses the 82 economies, on 10 pillars, spread across the following 5 key dimensions of social mobility. 10 pillars spread across the following 5 key dimensions of social mobility. സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയമെൻഷൻസ് ഏതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കീ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതായിരിക്കും കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് ടു സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി? സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ്, സോഷ്യൽ റാപ്പിഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ പറയാം. ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മേജർ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, ഓക്കെ. നമ്മളൊരു സൊസൈറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. HR, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ്, വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെയാ വേണ്ടത്? ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ തന്നെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വേണ്ടത്? ട്രാൻസ്പോർട്ട്, ഹെൽത്ത്, എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഓക്കെ. So you can write down the key dimensions: health, education, technology, work, protection and institutions. Okay, just go through these reports. Just go through this report, Global Social Mobility Report, once more. Till the dimensions. By India ranks 76 out of 82 countries. What does it actually mean? Social mobility report പ്രകാരം ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഫോറത്തിന്റെ ഗ്ലോബൽ ഇൻഡെക്സ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം
India ranks 76th out of the 82 countries. What does it mean? 82 രാജ്യങ്ങളുള്ളതിൽ 76ാമതാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അത് കാണിക്കുന്നത്? വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് ഷോ? നല്ലതല്ല. ദാറ്റ് ഇസ് സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി. സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റിയുടെ കീ ഡയമെൻഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഹെൽത്ത്, എഡ്യൂക്കേഷൻ, ബാക്കി ടെക്നോളജി, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബാക്കി കൺട്രീസ്, വിച്ച് മീൻസ് എക്സ്പെഷ്യലി ദ നോർഡിക് ഇക്കോണമി സച്ച് ആസ് ഡെൻമാർക്ക്, നോർവേ, അങ്ങനെയുള്ള കൺട്രീസ്, ദേ ആർ ഡൂയിങ് മച്ച് ബെറ്റർ ദാൻ ഇന്ത്യ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദീസ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നമ്മൾ ഏതൊരു ഇൻഡെക്സ് എടുത്താലും, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്ലോബൽ ഹങ്കർ ഇൻഡെക്സ് എടുത്താലും, ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് എടുത്താലും, ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സ് എടുത്താലും, എനി ഇൻഡെക്സ് യു ടേക്ക് നോർമൽ ഒരു കേസ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസിൽ ഏതൊരു ഇൻഡെക്സ് എടുത്താലും യു വിൽ ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ദീസ് കൺട്രീസ് വിച്ച് വി ടോൾഡ് റൈറ്റ് നൗ, ഡെൻമാർക്ക്, നോർവേ, ഫിൻലാൻഡ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കൺട്രീസ് വിൽ ഓൾവേസ് ബി ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ലിസ്റ്റ്. കാരണം അവരുടെ കൺട്രീസിൽ നോർമലി ദേ ആർ ഡൂയിങ് വെരി ഗുഡ് ഇൻ ദീസ് ഇൻഡിസസ് എന്ന് പറയും. കാരണം അവര് ഹാപ്പിനെസിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും, ഹങ്കർ ഇൻഡെക്സിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും, പോവർട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും, ദേ ഹാവ് സ്ട്രിക്ട് മെഷേഴ്സ് ഫോർ ദാറ്റ് ആൻഡ് ദേ ആർ ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ഇറ്റ് റിയലി വെൽ. അതാണ് അതിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ കുറവായത് കൊണ്ട് നല്ലതാവുന്നതൊന്നുമല്ല. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് പാകിസ്ഥാൻ ഓർ ബംഗ്ലാദേശ് ആർ ഹാവിംഗ് എ റിയലി ഹൈ പോപ്പുലേഷൻ. നോ, ബാക്കി നോർഡിക് ഇക്കോണമീസ് ആയിട്ടുള്ള ഡെൻമാർക്ക്, നോർവേ, ഫിൻലാൻഡ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കൺട്രീസ് ദേ ഡൂയിങ് വെരി ഗുഡ് ഇൻ ദീസ് തിങ്സ്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പോവർട്ടി, അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ്, ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ്, ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സ്, ജനറൽ ആയിട്ട് നോക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും, ജെൻഡർ ഇക്വാളിറ്റി, എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഹെൽത്ത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഈ ഡെൻമാർക്ക്, ഫിൻലാൻഡ്, നോർവേ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കൺട്രീസ് ആർ ഡൂയിങ് റിയലി ഗുഡ്. ഓക്കെ, ദ റീസൺ ബി they have a really good implementation source. അവർക്ക് നല്ലൊരു പ്ലാനിങ് മെഷർ ഉണ്ട്. ആ പ്ലാനിങ് മെഷറിനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റ് പോളിസീസും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. That is the reason why they are developing so much as compared to the Asian countries like India, Bangladesh, etc. Okay, so we'll discuss the next about an international institution, a specialized agency of the UN, World Bank. You might all have heard about World Bank. വേൾഡ് ബാങ്കും IMF ആണ് സിസ്റ്റർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. വേൾഡ് ബാങ്കിന്റെ വേറെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നെയിം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? ഡു യു നോ ദി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നെയിം ഓഫ് ദ വേൾഡ് ബാങ്ക്? It's also known as the International Bank for, which we'll discuss. Okay, International Bank for Reconstruction and Development. We'll discuss that. I'll tell that. It is known as IBRD, International Bank for Reconstruction and Development. Okay, so we have been discussing about the specialized agencies of the United Nations. Okay, so you can write down that heading. Have you been in the previous class? Okay, so you can note down specialized agencies of the United Nations. Specialized agencies of the United Nations. And we are right now discussing, first one is World Bank. We have discussed 2 to 3 institutions. You can right now note down World Bank. Okay, so you can note down. It is a developmental bank. It is a development bank, not developmental. The development bank which provides loans, policy advisors, technical assistance, and knowledge sharing services, to low and middle income countries.
to low and middle income countries. എന്തിനായിരിക്കും ഈ ലോണും പോളിസി അഡ്വൈസർ കൊടുക്കുന്നത്? ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ടു ലോ ആൻഡ് മിഡിൽ ഇൻകം കൺട്രീസ്. റിച്ച് കൺട്രീസിനല്ല കൊടുക്കുന്നത്, ലോ ആൻഡ് മിഡിൽ ഇൻകം കൺട്രീസിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. വാട്ട് ക്യാൻ ബി ദ റീസൺ? എന്ത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അവർക്ക് ലോണും ഇതും ഷെയർ മണിയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്? ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ചോദിച്ചത്. ലോ ഇൻകം കൺട്രീസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ഇൻകം കൺട്രീസ് ആണ്, അവർ ഡെവലപ്പിംഗ് സ്റ്റേജിലാണ്, ഡെവലപ്ഡ് അല്ല. അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു മേജർ ആയിട്ട് അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരുപാട് തവണ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവാകുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. വാട്ട് ക്യാൻ ബി ദാറ്റ്? ഒരു സാധനം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലോണും പോളിസി അഡ്വൈസേഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. പോവർട്ടി. It is to reduce poverty. Okay, so you can note down. Middle income countries to reduce poverty. Poverty reduction ആണ് അവരുടെ ഫസ്റ്റ് മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. The bank promotes growth. The bank promotes growth. The bank promotes growth to create jobs. And to empower poor people to take advantage of these opportunities. The bank has achieved ambitious goals. The bank has achieved ambitious goals to galvanize 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 international and national efforts to end extreme poverty globally. Within a generation and to promote shared prosperity. Already discussed the topic. We have already discussed a lot of times what sustainability is. What is sustainability? Yeah. Yes, sustainable for a long. Sustainable it can be used for a long time and pattern exhaust agata resources. What is the meaning of that term sustainability exactly? We have already discussed that a lot of times. Future generation. Exactly. Present generation our needs meet exactly the word which used, optimal utilization of resources. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം പ്രസന്റ് ജനറേഷൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഒപ്റ്റിമൽ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട്, ഓവർ യൂസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, ഒപ്റ്റിമൽ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓവർ യൂസ് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒപ്റ്റിമൽ യൂട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 50% ഒരു സാധനത്തിന്റെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 50% എക്സാക്ട്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. യു ആർ നോട്ട് യൂസിംഗ് അപ്പ് 60% or 70%. അപ്പം ഒപ്റ്റിമൽ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ബൈ ദ പ്രസന്റ് ജനറേഷൻ so that
the future generation can also meet their own needs. Future generation അവരുടെ needs meet ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതിനാണ് sustainable development അല്ലെങ്കിൽ sustainability നമ്മൾ പറയുന്നത്. Okay, that is something which she has told. One aspect of that is a long term, ഒരു long termൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എക്സോസ്റ്റ് ആകാത്ത resources that can be termed as sustainable resources. So that is what we have discussed under sustainability. Sustainability എന്ന് പറയുന്ന term is something which you can use anywhere and everywhere when it comes to environment, the topics of environment, when it comes to even topics of these international institutions. Climate change വരുമ്പോൾ വേൾഡ് ബാങ്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ you are not going to talk about sustainable economic, sustainable environment development അല്ല, but it refers to sustainable economic development. അതായത് എത്രത്തോളം ജുഡീഷ്യസ് ആയിട്ട് റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിയെ യൂസ് ചെയ്യാം, meaning that future also stand a chance to use that. Okay, നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഇക്കണോമിയെ അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ എക്കണോമി ഭയങ്കര ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് പോവാണ്. ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉണ്ട്, ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ട്, ഡിഫ്ലേഷൻ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു സസ്റ്റൈനബിളി ബ്രിങ് അപ്പ് ദാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇക്കണോമിയെ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ, അതായത് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ആവശ്യത്തിന് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ട്, ആവശ്യത്തിന് ഒരു റിക്വയർഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ട്, നോട്ട് എ ഹയർ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ. അങ്ങനെ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഒരു മിനിമം ലെവലിലുള്ള ഇൻഫ്ലേഷൻ വെച്ച് ഇക്കണോമിയെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എ ലോങ് പീരീഡ്, ആസ് ടി എക്സാക്ട്ലി ടോൾഡ്, ഫോർ എ ലോങ് പീരീഡ് അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് the rise in GDP. Okay, the rise in GDP. The growth rate of how the growth rate of GDP is increasing year by year. എത്രത്തോളം ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നു വർഷങ്ങളോളം, അല്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നു, എത്രത്തോളം നമ്മൾ റിസോഴ്സസിനെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് എക്കണോമിക്കലി എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള മീൻസിലൂടെ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി നമ്മളിപ്പോ ഇലക്ട്രോണിക് വെഹിക്കിൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് അതിന്റെയൊക്കെ യൂസ് കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ സോളാർ എനർജി, റിന്യൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള എനർജി സോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. These are the ways in which sustainable economic development as well as sustainable environmental development is acquired. രണ്ടും ഏതാണ്ട് ഒരേ മീൻസ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ GDP, ഗ്രോത്ത് റേറ്റ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അതർ ദാൻ ദാറ്റ് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഇൻക്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് ഷീ ടോൾഡ് ഒരു ലോങ് ടേം ഇൻക്രീസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേമിലേക്ക് എക്സോസ്റ്റ് ആയി പോകാത്ത ഒരു ഇൻക്രീസ് ആണ്. ആൻഡ് ആസ് ഷീ ടോൾഡ് ഒപ്റ്റിമൽ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ബൈ ദ പ്രസന്റ് ജനറേഷൻ to meet the needs, so that the future generation can also meet their needs. അതാണ് sustainability എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so you can note down to end extreme poverty as next point. Okay, to end extreme poverty, comma, the bank's goal, the bank apostrophe s, bank's goal is to decrease, the bank's goal is to decrease the percentage of people, living, with less than $1.9 a day, $1.9 a day, to know more than no is no, okay, not k now w, it's no, to know more than 3% by 2030, to know more than അല്ലെങ്കിൽ not more than 3% by 2030. Next, as a continuation, you can note down to promote shared prosperity. The goal is to promote income growth. The goal is to promote income growth of the bottom 40% of the population in each country. Of the bottom 40% of the population in each country.
the World Bank, the World Bank works, the World Bank works to bridge this divide. The World Bank works to bridge BRIDGE, bridge this divide and turn rich country resources into poor country growth. Rich country resources into poor country growth. Okay. Rich country resources into poor country growth. So, what is the aim of the World Bank? What did you understand? What is the aim of the World Bank? Exactly. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് to reduce poverty അല്ലെ poverty eradication എന്നുള്ളത്. And how are they planning to do that? എങ്ങനെയാണ് poverty eradicationലേക്ക് എത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ how are they planning to reduce poverty? That's also that what we have written. How are they planning to reduce poverty? Increase the percentage of people. I'm asking, how can we decrease the percentage of people living in poverty? നമ്മൾ എങ്ങനെ poverty കുറയ്ക്കുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, that is one way. World Bank in the perspective in the പറയുമ്പോൾ okay, that what is told is right, but World Bank in the perspective എന്ന് പറയുമ്പോൾ we have written down something, rich country resources ആണ്. Okay, അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു മ്യൂച്വൽ അസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർഡ് പ്രോസ്പെരിറ്റി എന്നാണ്. What do you mean by shared prosperity? ഷെയർഡ് പ്രോസ്പെരിറ്റിയുടെ മീനിങ് എന്താ? Exactly. പ്രോസ്പെരിറ്റിയുടെ മീനിങ് എന്താ? What do you mean by prosperity simply? ധനം, സമ്പദന, റിസോഴ്സസ് എന്നൊക്കെ പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഷെയർഡ് പ്രോസ്പെരിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആസ് യു റൈറ്റ്ലി സെഡ്, കൺട്രീസ് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ഷെയർഡ് പ്രോസ്പെരിറ്റി ആണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്, അല്ല ഒരു ഷെയർഡ് പോവർട്ടി ആണ്. ഓക്കെ, ഒരു കൺട്രി പൂർ ആണ്, അതുകൊണ്ട് മറ്റേ കൺട്രി പൂർ ആവുമല്ല വേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഒരു കൺട്രി റിച്ച് ആണ്, ഓക്കെ, ടേക്ക് US അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഓർ എനി അതർ കൺട്രി. ഫോർ ദാറ്റ് റീസൺ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രി നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദർ ഇസ് അനദർ പൂർ കൺട്രി, മേ ബി ഒരു സൊമാലിയ പോലത്തുള്ള ഒരു കൺട്രി എടുക്കാം. അപ്പം റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രി വെൻ ഇറ്റ് ടേൺസ് ഇറ്റ്സ് റിസോഴ്സസ് ടു ദി അതർ കൺട്രി, അല്ലെങ്കിൽ വെൻ ഇറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് റിച്ച് റിസോഴ്സസ് ടു ദി പൂർ കൺട്രി, എല്ലാ റിസോഴ്സസും അല്ല പറയുന്നത്, മറ്റേ കൺട്രിയെ പോവർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ള റിസോഴ്സസ് ഇഫ് ദ റിച്ച് കൺട്രി ഈസ് ഏബിൾ ടു ബീങ് ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ ഏബിൾ ടു ട്രാൻസ്ഫർ, ഈ പൂർ കൺട്രി ഒന്ന് അപ്ലിഫ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും. റിച്ച് കൺട്രിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കുറവൊന്നും വരാനും പോകുന്നില്ല. ഓക്കെ, ദർ റിസോഴ്സസ് ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഡിപ്ലീറ്റ്, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ പൂർ കൺട്രി ഈസ് ഗോയിങ് ടു uplift themselves from poverty. That is what you mean by shared prosperity. Okay, അപ്പൊ ഒരു കൺട്രി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രി അതിന്റെ റിസോഴ്സസ്, അതിന്റെ ഒരു കുറച്ച് റിസോഴ്സസ് ഒരു പൂർ കൺട്രി കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റിസോഴ്സ് കൊണ്ട് കുറയാനും പോകുന്നില്ല, പൂർ കൺട്രി തൊട്ട് അപ്ലിഫ്റ്റ് ആവാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പൂർ കൺട്രി വീണ്ടും പൂർ ആകാതെ അത് റിച്ചർ ആയില്ലെങ്കിലും ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻ എ മച്ച് മോർ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഇറ്റ് വാസ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഷെയർഡ് പ്രോസ്പെരിറ്റിയുടെ മീനിങ്. That is one of the major aims of World Bank. Okay, as I told, reducing poverty is one aim. Don't write eradication of poverty, write reducing poverty. Eradication of poverty എന്ന് പറയുന്നത് 0% poverty എന്നാണ്, which is അതൊരു പല കൺട്രീസിന്റെ എയിം ആണ്. മേ ബി ബൈ 2050 2070 അച്ചീവ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. Right now, what you can write for all the examinations is reducing poverty is one aim of the World Bank. And how do they plan to reduce? Rich country resources പൂർ കൺട്രിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക, ലോൺസ് കൊടുക്കുക, പോളിസി അഡ്വൈസസ് കൊടുക്കുക. These are the ways in which they are planning to reduce the poverty of the nations. Okay, അപ്പൊ ഷെയർഡ് പ്രോസ്പെരിറ്റി, റെഡ്യൂസിങ് പോവർട്ടി, ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ റിച്ച് കൺട്രിയുടെ റിസോഴ്സസിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ, ഇങ്ങനെയുള്ള ടേംസ് എല്ലാം ആർ സംതിങ് വിച്ച് യു മസ്റ്റ് മാർക്ക്. ഓക്കെ, വിച്ച് സംതിങ് യു മസ്റ്റ് മാർക്ക് ഇൻ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക് ഓൾസോ, വിച്ച് സംതിങ് യു മസ്റ്റ് ഹൈലൈറ്റ് വിത്ത് പെൻ ഓർ പെൻസിൽ ഓർ വാട്ട് എവർ. ഷെയർഡ് പ്രോസ്പെരിറ്റി, റെഡ്യൂസിങ് പോവർട്ടി, റിച്ച് കൺട്രി റിസോഴ്സസിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ്.
Whatever you feel important, you mark it. Okay. നിങ്ങൾക്ക് important ആയിട്ട് തോന്നുന്ന points you mark it. When you read, you don't have to read the whole paragraph. Important ആയിട്ടുള്ള points മാത്രം നോക്കിയാൽ. Whenever we are discussing about an institution for that reason, okay, institution അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേൾഡ് ബാങ്ക് ഏതൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് റെഡ്യൂസിങ് പോവർട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പൊ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ആൻസർ ഇസ് the first thing is the aim of this institution is to reduce poverty. Now you have to find answers to this question. How? എങ്ങനെ അവരെ ചെയ്യും? Why are they doing that? For what reason? അപ്പോൾ ഈ WH questions നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ I've been telling this repeatedly in this class. You must be able to answer the WH questions for all the things, for all the institutions, for all the recommendations that are there, which we are going to study. Let me in any topic. ഏതൊരു സബ്ജക്ട് എടുത്താലും, ഹിസ്റ്ററി എടുത്താലും, എക്കണോമിക്സ് എടുത്താലും, പൊളിറ്റിക്സ് എടുത്താലും, ഏതൊരു സബ്ജക്ട് എടുത്താലും, ഹിസ്റ്ററി എടുത്താലും, ഫോർ സിമ്പിൾ റീസൺ ഒരു വാർ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസി അല്ലെങ്കിൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വാർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബിറ്റ്വീൻ ഹോം വാസ് ദിസ് വാർ ഫോൺ, എന്തിന്, ഫോർ വാട്ട് റീസൺ, വൈ, ഫോർ വാട്ട്, വൈ, ഹൗ, വെൻ, എന്ന്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ യു മസ്റ്റ് ബി ഏബിൾ ടു, ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു ആൻസർ ദ WH questions, you will be able to qualify all the examinations. That is a simple technique. അപ്പൊ ഇപ്പൊ വേൾഡ് ബാങ്ക് ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുകയാണ് അവരുടെ എയിം പോവർട്ടി റിഡക്ഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർഡ് പ്രോസ്പെരിറ്റി ആണെന്ന്. ഹൗ ആർ ദേ ഗോയിങ് ടു അച്ചീവ് ദാറ്റ്? വൈ ആർ ദേ ഗോയിങ് ടു അച്ചീവ് ദാറ്റ്? വാട്ട് ആർ ദ മീൻസ് ഇൻ വിച്ച് ദേ വിൽ ബി അച്ചീവിംഗ് ദാറ്റ്? Okay, so you must be able to understand this WH question so that you get a deeper understanding of these subjects. Okay, now you can note down what is the World Bank. Write down what is the World Bank and put a question mark also. That is the heading. Okay, what is the World Bank? ശരിക്കും എന്താ വേൾഡ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? What is the World Bank? ആൻഡ് ഒരു കാര്യം വിച്ച് യു ഹാവ് ടു നോട്ടീസ് ഇസ് whichever നമ്മൾ ഏതൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പേര് എഴുതിയാലും put the article the before that. Okay, നമ്മൾ ഒരിക്കലും വേൾഡ് ബാങ്ക് IMF എന്നൊന്നും അല്ല പറയുന്നത്. ദ ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട്, ദ വേൾഡ് ബാങ്ക്, the United Nations Education for Scientific, Cultural and Education, Scientific and Cultural Organization. You must be making sure that you write the article the before all the institutions and organizations. Okay. അപ്പൊ വേൾഡ് ബാങ്കിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. വാട്ട് ഇസ് ദ വേൾഡ് ബാങ്ക്? വേൾഡ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാക്ട്ലി ഒരു ബാങ്ക് ആണോ? ഇറ്റ് എക്സാക്ട്ലി എ ബാങ്ക്? നമ്മൾ SBI അല്ലെങ്കിൽ SBT അല്ലെങ്കിൽ SBI അല്ലെങ്കിൽ യൂണിയൻ ബാങ്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ബാങ്ക് ആണ്? ഇറ്റ് എക്സാക്ട്ലി എ ബാങ്ക്? നമ്മളിപ്പോ എന്തോ പഠിക്കുന്ന എന്തോ വോട്ടാബി, നമ്മൾ എന്തിന്റെ കീഴിലാണ് ഈ വേൾഡ് ബാങ്ക് ഒക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്? യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന I need an exact word for that. നമ്മൾ ആ എക്സാക്ട് ഹെഡിങ്ങിന്റെ കീഴിലാണ് ഈ ഓർഗനൈസേഷൻസ് എല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഇന്റർനാഷണൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷനും എല്ലാം യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏജൻസിയാണ്? ഇത്രയും പഠിച്ചത് ഇസ് അണ്ടർ ദാറ്റ് ഹെഡിങ്. സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഏജൻസീസ് ഓഫ് ദ UN. ഓക്കെ, സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഏജൻസീസ് ഓഫ് ദ UN കീഴിൽ വരുന്നതാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻ, വേൾഡ് ബാങ്ക്, IMF ഒക്കെ. ഓക്കെ, സോ യു മസ്റ്റ് ബി ക്ലിയർ വിത്ത് ദാറ്റ് ടേം. സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഏജൻസി ആണ്. ദിസ് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി നോട്ട് എ ബാങ്ക്. വേൾഡ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ബാങ്കിന്റെ റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് വെച്ച് പോകുന്ന ഒരു സാധനമല്ല. SBI, യൂണിയൻ ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്ക്സ് ഒന്നും പോലെ അല്ല വേൾഡ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, it is not exactly a bank, it is exactly a specialized agency of the United Nations. Okay, you must be able to tell that. And for those who were in the class, ഈ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ അസംബ്ലി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വാട്ട് ഓർഗൻസ് ആണ്? അതെന്തിന്റെ ഹെഡിങ്ങിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത്?
Which type of organs? നമ്മൾ 6 organs എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചായിരുന്നു. ആ 6 organsന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വാക്കുണ്ട്. 6ന്റെ organsന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മേജർ വാക്കുണ്ട്. Which you must be remembering. Okay, that's the word. 6 principal organs. Okay. നമ്മൾ already പറഞ്ഞ കാര്യം 6 principal organs എന്നുള്ള കാര്യം. So World Bank, ILO, IMF എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഏജൻസീസും UNSC, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച UNGA, ജനറൽ അസംബ്ലി, സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഓർഗൻസും ആണ്. ഓക്കെ, ദോസ് ടു ആർ ഡിഫറെന്റ്. അത് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറീസിൽ വരുന്ന സാധനമാണ്, രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഉള്ള സാധനമാണ്. So you can right now note down what is the World Bank. The World Bank is not a bank. The World Bank is not a bank in the common sense. The World Bank is not a bank in the common sense. It is one of the UN's specialized agencies. It is one of the UN's specialized agencies and is made up of 189 member countries. Underline that, okay? 189 member countries. These countries are jointly responsible. These countries are jointly responsible for how the institution is financed, and how the money is spent. These countries are jointly responsible for how the institution is financed, and how its money is spent. അതെങ്ങനെ ഫൈനാൻസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതോ അതിന്റെ മണി എങ്ങനെയാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതും എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ മെമ്പർ കൺട്രീസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഹൗ മെനി മെമ്പർ കൺട്രീസ് are there? 189 member countries. Okay. The World Bank, next point, okay? The World Bank is the name that has come to be used for the International Bank for Reconstruction and Development. International Bank for Reconstruction and Development, bracket you can write down IBRD, and the International Development Association, IDA. International Bank for Reconstruction and Development, IBRD, and the International Development Association, IDA. The International Development Association, IDA. So I'll ask you a question, okay? നമ്മളിപ്പം വേൾഡ് ബാങ്ക് രണ്ട് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്നാണ് അതിന്റെ പേര് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പേരായിരുന്നതിൽ നിന്നാണ് ഒരു ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അതിൽ നമ്മൾ ഒരു ടേം പറഞ്ഞത് ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? വൈ വാസ് ദാറ്റ് നെയിം ഫോർമുലേറ്റഡ്? വേൾഡ് ബാങ്ക് എന്നുള്ള പേരിലാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു പേര് വന്നത്?
എക്സാക്ട്ലി നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ വരുമ്പോഴെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എക്സാക്ട്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന പേര് വരുന്നത് ഇസ് ബിക്കോസ് ദിസ് വാസ് എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഏജൻസി ഓഫ് ദ UN. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഐ ഹവ് ഓൾറെഡി ടോൾഡ് യു nations were almost destroyed. Okay, especially Axis powers, allied powers ആയിട്ട് നിന്ന nations like Germany, Italy, France, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് nations, Britain, all these nations, some Axis powers, allied powers, ഇതിൽ ഒരു പവർ ജയിക്കും, ഒരു പവർ ഒബ്വിയസ്ലി തോക്കുകയും ചെയ്യും. That is how a war is. ഒരു നേഷൻ ജയിച്ചു, ഒരു നേഷൻ തോറ്റു. പക്ഷെ ലിറ്ററലി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ രണ്ട് സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പവേഴ്സ് ആയിട്ട് നിന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും they have lost millions of lives. ഓക്കെ, അതിപ്പോ US ആയാലും USSR ആയാലും ബ്രിട്ടൻ ആയാലും ഫ്രാൻസ് ആയാലും ജർമ്മനി ആയാലും ഇറ്റലി ആയാലും all these nations, apart from whether they have won the war or lost the war, they have lost a millions of lives. ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ലൈഫ്സ്, ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അവരുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, ഉണ്ടായിരുന്ന ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാവ് ഓൾറെഡി ഗോൺ അനിഹിലേറ്റഡ്, അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസ്ട്രോയിഡ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനെ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക, അതിനെ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിക്കുക. ഈ ടോൾ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ അല്ല, വാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാൻമെയ്ഡ് ഡിസാസ്റ്റർ ആണ്. ആ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു ഡിസാസ്റ്ററിൽ നിന്ന് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക, ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇറ്റ് വാസ് ടേംഡ് ആസ് ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്. ഓക്കെ, IBRD എന്ന പേര് അതുകൊണ്ടാണ് വന്നത്. ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇന്റർനാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ ആദ്യം റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ, ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നേഷൻ തകർന്ന അതിന്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, അതിന്റെ എല്ലാ മീൻസും തകർന്ന് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വുഡ് ബി ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? ആദ്യമേ ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ല ഇസ് വാട്ട് വി എയിം ഫോർ. ഫസ്റ്റ് വി എയിം ഫോർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ. അതിനെ ആദ്യം ആ പഴയ സ്റ്റേജിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഡെവലപ്മെന്റ് പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഒന്നുമില്ലാത്ത സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് വി ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് എ ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ദീസ് ടു നെയിംസ് വെദർ ഇന്റർനാഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് ബാങ്കിന് ആ ഒരു പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്. അന്ന് വേൾഡ് ബാങ്ക് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്ന ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വാസ് ഫോർ കൺട്രീസ് ടു ബിൽഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, വാസ് ഫോർ കൺട്രീസ് ടു ബിൽഡ് ദെയർ ഓൺ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ. അവരുടെ സെറ്റപ്പ് കൂട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കൂട്ടുക, അവരുടെ ബാക്കിയുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ട് മീൻസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടുക എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് ലോൺ കൊടുക്കുന്നത് ഇസ് ഫോർ എ ഡിഫറെന്റ് പർപ്പസ്. ഓക്കെ, ഇന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ വാറില്ല. വാറുള്ള കൺട്രീസ് എന്ന് പറയുന്ന റഷ്യ, ഉക്രൈൻ ആണ്. മോസ്റ്റ്ലി അതർ കൺട്രീസിലൊന്നും ഇപ്പൊ വാറില്ല. കോൾഡ് വാറും പൊളിറ്റിക്കൽ ടെൻഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഒരു എക്സാക്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന വാർ ആകെ നമ്മളിപ്പോ റീസെന്റ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് റഷ്യയിലും ഉക്രൈനിലുമാണ്. അതർ ദാൻ ദാറ്റ് ദെയർ ഹാസന്റ് ബീൻ എ വാർ. ഒരു തേർഡ് വേൾഡ് വാറിലോട്ട് എസ്കലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ കഴിഞ്ഞ് പറയത്തക്ക രീതിയിൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയും ചൈനയൊക്കെ തമ്മിൽ ടെൻഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ മില്യൺസ് ഓഫ് ലൈഫ്സ് ലൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊന്നും ഒരു വാർ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. Okay, so that was the reason why World Bank was known as International Bank for Reconstruction and Development, and IDA, that's International Development Association. Okay, അപ്പം you must be able to comprehensively define about it. നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോൾ you must have an answer for that. World Bank is also known as IBRD and IDA എന്ന് പറയുക മാത്രമല്ല, ഇന്ന റീസൺസ് കൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂ ടു സ്പെസിഫിക് റീസൺസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇറ്റ് വാസ് നോൺ ബൈ ദീസ് നെയിംസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും. വേൾഡ് ബാങ്ക് ഇന്ന് ലോൺ കൊടുക്കുന്ന റീസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആൻഡ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം വാട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ 1945-1950 period, where the impacts of the Second World War were there. Okay, so you can now note that together these organizations, അതൊരു continuation point ആണ്, it's a continuation point. Together these organizations provide low interest loans, interest-free credits, and grants to developing countries. ലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ലോൺസും ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പോഴത്തെ റീസെന്റ് കണ്ടംപററി കേസിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വാറില്ല, ഒരു വാർ ടൈം അല്ല, ഒരു ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് ഡിസാസ്റ്റർ ഇല്ല, കൺട്രീസിന് അങ്ങനെ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ ഒന്നും ഇപ്പൊ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈം അല്ല. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ കേസിൽ ലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ലോൺസ് കൊടുക്കുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് കൺട്രീസിനായിരിക്കും? വാർ ടൈം 1945 ടൈം പീരീഡ് ഒന്നുമല്ല, 2020-2025 ആ ഒരു ടൈം പീരീഡ്.
Okay, developing nations അല്ലെങ്കിൽ development ആഗ്രഹിക്കുന്ന nations, those countries which have to be developed. Developed nations അല്ല, developing nations. അതായത് those nations which are in the transition to become developed. അങ്ങനെയുള്ള നേഷൻസിനാണ് ലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ലോൺസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ലോൺസ് കൊടുക്കാം. ഹൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ലോൺസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും. പലിശ കൂടുന്തോറും ഒരു ലോണിന് അവർക്ക് അതിൻ്റെതായ പ്രോഫിറ്റും അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് റീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇതൊരു പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ല. That is what you have to understand. Low interest loans കൊടുക്കുന്നതിന്റെ reason is because countries should be able to comprehensively get advantage from it. Okay, ലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ലോൺ കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും വാങ്ങിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം ഇസ് ബിക്കോസ് ലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അത്രയും പലിശ കുറച്ചടച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ നമുക്ക് അത്രയും പൈസ കുറച്ചടച്ചാൽ മതി. പക്ഷെ ഹൈ ഇൻട്രസ്റ്റിലാണ് നമുക്ക് ഈ ലോൺ കിട്ടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ടഫ് ഫോർ അസ് ഓൾസോ. ആസ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്, ആസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി ടഫ് ഫോർ അസ്. അതേ കേസാണ് കൺട്രീസിന്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ. അപ്പം ഡെവലപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രീസിന് ലോണിനും കൂടെ ഒരുപാട് പൈസ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനില്ല. So when they are getting these low interest loans from World Bank or IMF for that reason, they will be benefiting highly from that. Okay, that is the reason. In addition to IBRD and IDA, next point. In addition to IBRD and IDA, IDA full form is the International. In addition to IBRD and IDA, comma, three other organizations make up the World Bank Group. Make up the World Bank Group. The International Finance Corporation, World Bank Group, and put a full stop and write the International Finance Corporation, IFC. The International Finance Corporation, IFC, promotes private sector investment by supporting high risk sectors and countries. By supporting high risk sectors and countries. By supporting high risk sectors and countries. Put a full stop and write the Multilateral Investment Guarantee Agency. The Multilateral Investment Guarantee Agency. Also known as MIGA, MIGA. Investment Guarantee Agency. Provides political risk insurance. Provides political risk insurance to investors. Political risk insurance to investors and lenders to developing countries. To investors and lenders to developing countries. And the International Center for Settlement of Investment Disputes, and the International Center for Settlement of Investment Disputes, ICSID. International Center for Settlement of Investment Disputes settles investment disputes between foreign investors and the host countries. Between foreign investors and the host countries.
How is the World Bank Group organized? Next, right as a heading. Okay. How is the World Bank Group organized? First point is IBRD. IBRD നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്റെ എല്ലാമാണ് IBRD. IBRD aims to reduce poverty. IBRD aims to reduce poverty in low and middle income countries. IBRD aims to reduce poverty in low and middle income countries and creditworthy poorer countries and creditworthy poorer countries and creditworthy poorer countries by promoting sustainable development. By promoting sustainable development. Through loans, guarantees, etc. Through loans, guarantees, etc. Through loans, guarantees, etc. IBRD, the IBRD, always write the okay. The IBRD does not maximize profit. The IBRD does not maximize profit, but has earned a net income, each year since 1948. But has earned a net income each year since 1948. The IBRD links, LINKS, links each year since 1948, but has earned a net income each year since 1948. The IBRD links voting power, voting, VOTING, voting. The IBRD links voting power to members' capital subscriptions, to members, member put apostrophe s, okay, members' capital subscriptions, and in turn, based on a country's relative economic strength. And in turn, based on a country's relative economic strength. And in turn, based on a country's relative economic strength. Okay, we'll discuss about IDA, MIGA, and other agencies also. Okay, after the break, we'll have a break.
Okay, so you can write down the second agency or how the World Bank was organized. The second agency is the International Development Association, IDA. International Development Association. Contributions to the IDA. Contributions to the IDA. Contributions to the IDA. From enable the World Bank. Enable the World Bank. Contributions to the IDA enable the World Bank to provide $7 billion per year. To provide $7 billion per year in interest-free credits. In interest-free credits to the world's 81 poorest countries. To the world's 81 poorest countries, comma, home to 2.5 billion people, comma, home to 2.5 billion people. This support is vital. This support is vital because these countries have little or no capacity to borrow on market terms. Little or no capacity to borrow on market terms. The IDA helps provide access to better basic services, such as education, healthcare, and clean water and sanitation. And supports reforms and investments. Aimed at productivity growth. Supports reforms and investments aimed at productivity growth and employment creation. നമ്മൾ ആദ്യം രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയത് you just go through IBRD and IDA. See whether you are understanding that IBRD and IDA.
we analyze IBRD and ID. Okay, these two agencies are basically interlinked. അവർ interlinked ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ IBRDക്ക് ഫംഗ്ഷൻസ്, സ്പെസിഫിക് ഫംഗ്ഷൻസും ഐഡിയയുടെ സ്പെസിഫിക് ഫംഗ്ഷൻസും ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ ഡെവലപ്മെന്റ് അസോസിയേഷന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ എയിംസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക് സർവീസസ് അല്ലെങ്കിൽ അമ്യൂണിറ്റീസ് കൊണ്ടുവരിക അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഐഡിയയുടെ ഒരു മേജർ എയിം ആണ്. വിച്ച് യു ഹാവ് ഓൾറെഡി റിട്ടൺ ആൻഡ് വിച്ച് യു മസ്റ്റ് നോട്ട് ഡൗൺ. ഓക്കെ, അത് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ലൈക്ക് ഹെൽത്ത്, എഡ്യൂക്കേഷൻ എല്ലാം. IBRDയിലോട്ട് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് അബൌട്ട് പ്രൊവൈഡിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രീ ലോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ലോൺസ് കൊടുക്കുക, അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇൻകം ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് വർത്തി ആയിട്ടുള്ള പുവർ കൺട്രീസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു IBRDയുടെ മെയിൻ എയിംസ്. പക്ഷെ ഐഡിയയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതേ ലോ ഇൻകം കൺട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ഇൻകം കൺട്രീസിന് ബേസിക് സർവീസസ് കൂടുതൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതിനാണ് അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നത്. സാനിറ്റേഷൻ, ക്ലെൻലിനെസ്, ഹെൽത്ത്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡിങ് ദി ലോ ഇൻകം ആൻഡ് മിഡിൽ ഇൻകം കൺട്രീസ് വിത്ത് ബേസിക് സർവീസസ് ആൻഡ് അമ്യൂണിറ്റീസ്. ദിസ് വാസ് ദി മേജർ എയിം ഓഫ് IDA. IBRD എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ലോൺസ്, അതൊക്കെയായിരുന്നു IBRDയുടെ മേജർ എയിംസ്. ഓക്കെ. Now the third one is the International Finance Corporation, IFC. International Finance Corporation, IFC. The IFC's mandate, put IFC and apostrophe S, okay? The IFC's mandate is to further economic development, is to further economic development, is to further economic development through the private sector, through the private sector, through the private sector, working with business partners, working with business partners, comma, it invests in sustainable private enterprises, it invests in sustainable private enterprises, sustainable private enterprises, sustainable private enterprises in developing countries, and provides long-term loans and provides long-term loans and provides long-term loans, comma, guarantees, comma, guarantees and risk management, comma, guarantees and risk management and advisory services to its clients. The IFC invests in projects in regions and sectors, projects in regions and sectors underserved, right under and then right served, underserved by private investment, underserved by private investment
and find new ways to develop promising opportunities in markets and develop promising opportunities in markets deemed too risky, deemed, okay, D-E-E-M-E-D, deemed too risky by commercial investors in the absence of IFC participation. In the absence of IFC participation. The absence of IFC participation. You go through IFC, go through International Finance Corporation, and you tell me, you give me an explanation regarding what this agency deals with. You should tell. Mark the major points which you feel as major points. Okay, so you, from what you have understood, tell me what International Finance Corporation. Mark important points. What is International Finance Corporation? എഴുതിയ പോയിന്റ്സ് തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയ പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ okay. Economic development through private sector, which is a very important point. The International Finance Corporation. The mark you please mark that point. Okay, this is the first sentence. Economic development through private sector. Investing in sustainable private enterprises. So what do you feel the major focus is? ഏതൊരു സെക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഏത് എന്റർപ്രൈസസിനാണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്? പ്രൈവറ്റ്. അപ്പൊ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിന്റെ, അതായത് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മൾ ഇപ്പം IBR പറഞ്ഞു, IDA പറഞ്ഞു, നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിന്റെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മോട്ടീവ്സ് ഉണ്ട്, സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഗോൾസ് ഉണ്ട്, സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എയിംസ് ഉണ്ട്. When it comes to International Finance Corporation, they
want to achieve അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ means of achieving economic development is through these private enterprises. അല്ലെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലൂടെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോ ഇന്റർനാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ എടുത്തപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അവരുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദിസ് ആണ്. അവരുടെ എയിം എന്താണ്? ലോ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ഇൻകം കൺട്രീസിൽ ബേസിക് സർവീസസ് ആൻഡ് അമ്യൂണിറ്റീസ് കൊണ്ടുവരിക. ഇന്റർനാഷണൽ ഫൈനാൻസ് കോർപ്പറേഷനിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ആസ് എ വേർഡ് സൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ആ വേർഡ് തന്നെ മനസ്സിലാവും, ഇന്റർനാഷണൽ ഫൈനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ. സോ ദ ഫോക്കസ് ഇസ് ഓൺ ഫൈനാൻസ്, ഫോക്കസ് ഇസ് ഓൺ മണി. അപ്പം ആ മണി അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് ഡൺ? It is done basically through the economic development is brought through the private sector or the private enterprises, which you must clearly have in mind. അവരുടെ regions അല്ലെങ്കിൽ അവർ focus ചെയ്യുന്ന sector, അവർ focus ചെയ്യുന്ന area is always the private sector or the private areas or the private regions. Private regions ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന private sector തന്നെയാണ്. Okay, so economic development through private enterprises അല്ലെങ്കിൽ private ആയിട്ടുള്ള firmsലൂടെ economic development എങ്ങനെ achieve ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് is one of the major mandate and one of the major points of the IFC. Okay, so that being the case, we'll move to the fourth agency, the multilateral investment guarantee agency. The multilateral investment guarantee agency. Multilateral investment guarantee agency. MIGA, also known as MIGA. Before writing the points relating to MIGA, what would be the content of this agency? നമ്മളിപ്പോ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞു, ഡെവലപ്മെന്റ് പറഞ്ഞു, ആ വേർഡിംഗ് തന്നെ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ്. മൾട്ടിലാറ്ററൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഗ്യാരണ്ടി ഏജൻസി ആ ടേമിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഗ്യാരണ്ടീസ് മിക അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൾട്ടിലാറ്ററൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഗ്യാരണ്ടി ഏജൻസി. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വേർഡ് ബൈ വേർഡ് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിലാറ്ററൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഗ്യാരണ്ടി ഏജൻസി. ഓക്കെ, ഈ ഏജൻസി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിലാറ്ററൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് യൂണിലാറ്ററൽ എന്ന് പറയും, ബൈലാറ്ററൽ എന്ന് പറയും, ആൻഡ് മൾട്ടിലാറ്ററൽ എന്നും പറയും. ബൈലാറ്ററൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിറ്റ്വീൻ ടു. ഓക്കെ, മൾട്ടിലാറ്ററൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെന്റ് ഓർ എമംഗ് ഡിഫറെന്റ് നേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് കൺട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് എന്താണോ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് ഗ്രൂപ്പ്സ്. അപ്പൊ മൾട്ടിലാറ്ററൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഗ്യാരണ്ടി ഏജൻസി എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ പ്രൈമറി എയിം ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ, ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇസ് ദ മേജർ എയിം ഓർ മേജർ മോട്ടീവ് ഓർ ഓഫ് ദിസ് ഏജൻസി. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോ ഇന്റർനാഷണൽ ഫൈനാൻസ് കോർപ്പറേഷനിൽ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വാട്ട് ഡിഡ് വി ടെൽ? ഫൈനാൻസിങ് അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ത്രൂ പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രൂ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ. പക്ഷെ മൾട്ടിലാറ്ററൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഗ്യാരണ്ടി ഏജൻസി മിഗയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇസ് ബ്രോട്ട്, ബട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇസ് ബ്രോട്ട് ത്രൂ ഫോറിൻ ഏജൻസീസ് ഓർ ത്രൂ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. അപ്പൊ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ കൂടുതൽ അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കൺട്രീസിലേക്ക്, നേഷൻസിലേക്ക് കൂടുതൽ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരിക, ഫോറിൻ ടെക്നോളജീസ് കൊണ്ടുവരിക, അതായത് ഫോറിൻ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരിക. These are the major aims of this agency. Okay, so you can note down the MIGA helps encourage foreign investments. The MIGA helps encourage foreign investments in developing countries by providing guarantees to foreign investors against losses caused by non-commercial risks such as expropriation,
such as expropriation, EXPRO, PRIATIO, expropriation. Expropriation, comma, currency inconvertibility, comma, currency inconvertibility, currency inconvertibility, comma, transfer restrictions, comma, transfer restrictions, and war and civil disturbances. And war and civil disturbances. The agency also offers investment dispute mediation on request. The agency also offers investment dispute mediation on request. Request prakaram investment settlement disputes of നടക്കും. So that can be an additional point. Okay, നിങ്ങൾ അവസാനം എഴുതിയ സെന്റൻസ് ഒരു additional point ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ additional objective, additional function of MIGA. Multilateral investment guarantee agency ഒരു additional function ആണ്. Upon request അവര് investment settlement disputes നടത്തും എന്നുള്ളത് it's upon request. അതൊരു additional function ആണ്, main function അല്ല. Okay. And which is the fifth agency which forms the World Bank? Exactly. Write down. Whenever you write down the, okay, the International Center. The International Center for Settlement of Investment Disputes. What is the short form of that? ICSID. Okay, ICSID. Above, from that wording itself, you must be able to get what the function of this agencies. The International Center for Settlement of Investment Disputes. When the main function of that. Exactly. Settlement of foreign investments വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ, അതായത് നമ്മൾ മൾട്ടിലാറ്ററൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഗ്യാരണ്ടി ഏജൻസിയുടെ അഡീഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ. അവരുടെ അഡീഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു? എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് വരുവാണെങ്കിൽ അപ്പോൺ റിക്വസ്റ്റ് അവരെ സെറ്റിൽ ചെയ്യും. ഇവിടെ അപ്പോൺ റിക്വസ്റ്റ് അല്ല, ദിസ് ഇസ് ആൻ ഏജൻസി മെന്റ് ഫോർ സെറ്റിലിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ്. അവരുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് മറ്റുള്ള അഡീഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ നോട്ട് ഡൗൺ ദി ICSID helps to the ICSID, always write the, okay, the ICSID helps to encourage foreign investments. ICSID helps to encourage foreign investment by providing international facilities, for conciliation, and arbitration of investment disputes. Comma, in this way, helping to foster an atmosphere of mutual confidence
mutual confidence and cooperation, mutual confidence and cooperation between states and foreign investors. It also has research. It also has research and publishing activities. Publishing activities in the areas of arbitration, law and foreign investment law. In the areas of arbitration law and foreign investment law. Okay, so you go through World Bank. You go through the whole of what we have written under World Bank, not just these agencies, the whole of World Bank. Thoroughly read it, and if you feel that any point is important, please underline that. So World Bank is also known as we have already written that. Yes, International Bank for Reconstruction and Development. Idea. Mark down the important points. Okay. Underline the points which you feel important. Terms like shared prosperity, reducing poverty, bridging the divide between the rich and the poor. So whenever you go through, you just have to look at these things which you have underlined.
Okay, now we'll start with the next agency, next specialized agency of the UN, just the IM, the International Monetary Fund. International Monetary Fund. The IMF, the IMF is an organization. The IMF is an organization of 189 countries. The IMF is an organization of 189 countries. World Bank in the member countries ഉണ്ടായിരുന്നു? 189. It's an organization of 189 countries that works to foster global monetary cooperation. That works to foster global monetary cooperation, secure financial stability, facilitate international trade, promote high employment, and sustainable economic growth. Promote high employment and sustainable economic growth and reduce poverty. And reduce poverty. It is headquartered in Washington, D.C. Mark that point, okay? It is headquartered in Washington, D.C. Mark these points, 189 member nations, financial stability, facilitate international trade, etc. Washington, D.C. Mark these points or highlight these points, okay? It's very important. The IMF is headed by a board of governors. The IMF is headed by a board of governors, each of whom represents one of the organizations, approximately 190 member states. Did you understand that sentence? Just go through the sentence which we wrote right now. For each sentence alone, 190, approximately 190 members. Did you understand that what that sentence which we wrote right now? The IMF is headed by a board of governors, each of whom represents one of the organizations, approximately 190 member countries, member states. What does it mean?
What is the meaning of that? The meaning of that. Exactly. അതായത് IMF is set by body of governors. ഓരോ ഗവർണറും might be representing one or each different countries. Okay. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ IMF എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷനിൽ 10 കൺട്രീസേ ഉള്ളൂ എന്നിരിക്കട്ടെ, 10 കൺട്രീസേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ 10 സ്റ്റേറ്റ്സേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, if the case is that, then the board of governors would be divided in such a way that there are 10 countries. 10 countries would be India, Pakistan, US, UK, etc. etc. So each governor will be from each different country. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊരു ഗവർണർ കാണും, പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നൊരു ഗവർണർ കാണും, US നിന്നാണ്, UK നിന്ന് കാണും. 10 ഡിഫറെന്റ് കൺട്രീസിന് 10 ഡിഫറെന്റ് ഗവർണേഴ്സ് കാണും. സോ ഈച്ച് ഗവർണർ വിൽ ബി റെപ്രസെന്റിങ് ഈച്ച് കൺട്രി. ഓക്കെ. അപ്പൊ എല്ലാ കൺട്രിക്കും അവരുടേതായ ഷെയർ ഉണ്ട്. നോ കൺട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം 190 മെമ്പർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു കൺട്രി, ഇത് 50 ഗവർണേഴ്സ് US നിന്നല്ല വരുന്നത്. ഓക്കെ. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് അപ്പൊ അതൊരു പാർഷ്യാലിറ്റി കാണിക്കുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിസൺ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷനായി മാറും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ റീസൺ വൈ ദ ബോർഡ് ഓഫ് ഗവർണേഴ്സ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഈച്ച് മെമ്പർ സ്റ്റേറ്റ് വിൽ ഹാവ് ഈച്ച് ഗവർണർ ദാറ്റ് ടു ഫ്രം ദെയർ ഓൺ കൺട്രി. ഓക്കെ. 190 മെമ്പർ സ്റ്റേറ്റ്സിന് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അപ്പൊ 189 മെമ്പർ സ്റ്റേറ്റ്സിന് 189 ഡിഫറെന്റ് ഗവർണേഴ്സ് കാണും. ഡിഫറെന്റ് ഗവർണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെന്റ് കൺട്രീസ് എന്നുള്ള ഗവർണേഴ്സ് കാണും, representing whichever state they belong. Okay, that is what we wrote right now. The governors, continuation to that, the governors, comma, who are usually their country's finance ministers, governors, comma, who are usually their country's financial ministers or central bank directors, attend annual meetings, attend annual meetings, attend annual meetings on IMF issues, on IMF issues. Normally governors ആകുന്ന ആൾക്കാര്, they would be either the finance ministers or central bank directors, അല്ലെങ്കിൽ RBI, ഇന്ത്യയുടെ കേസിലാണ് RBI ഗവർണറുടെ പൊസിഷനിലേക്ക് ഇരുന്നവരെയാണ് നോർമലി IMF-ലേക്ക് they make them as the board of governors, either the finance ministers or the RBI governors, or not the RBI governors, the central bank governors for different countries. Who is the India's finance minister? Who is India's finance minister? Nirmala Sitharaman. And when it comes to the case of Kerala, who is the finance minister of Kerala? Who is the finance minister of Kerala? Don't know. It's K.N. Balagopal. Okay. So normally, who are elected to, who are being made the governors of this IMF? ആരെയാണ് ഈ IMF-ന്റെ ഗവർണർ ആക്കുന്നത്? Normally people belonging to, normally people who are the finance ministers or the central bank governors of their respective countries. Okay. The funds day to day, next point, the funds, fund apostrophe S, the funds day to day operations, the funds day to day operations are administered, the funds day to day operations are administered by an executive board, are administered by an executive board which consists of
which consists of 24 executive directors, 24 executive directors, 24 executive directors who meet at least 3 times a week, who meet at least 3 times a week or thrice a week, who meet at least 3 times a week or thrice a week. Major functions. Don't write it in sentence, okay? Write it down in points, okay? Write down the major functions as points. Stabilizing currency exchange rates. Stabilizing currency exchange rates. Stabilizing currency exchange rates. Financing short-term BOP deficits. Financing short-term BOP deficits of member countries. Financing short-term BOP deficits of member countries. What is the full form of BOP? Balance of payments. For those who don't know, write down, okay? Balance of payments. Short-term BOP deficits of member countries. Third point, providing advice and technical assistance to borrowing country. Providing advice and technical assistance to borrowing country. Providing advice and technical assistance to borrowing country. Okay, so you go through IMF, you go through what we have written under IMF. Where is the headquarters of IMF? Washington, D.C. Whichever points you feel important, markets. Okay, note down next agency. We'll start with this agency. Okay, the International Telecommunication Union. Next specialized agency of the UN, International Telecommunication Union. Telecommunication is one word. Okay, Telecommunication Union. The ITU was established. The ITU was established
as the International Telegraph Union, as the International Telegraph Union in Paris, in 1865. Paris in 1865. With the adoption of the first telegraph convention. With the adoption of the first telegraph convention. The ITU, became associated with the UN. ITU became associated with the UN as its specialized agency. In 1947. The headquarters is at Geneva, Switzerland. Important point, mark it. The headquarters is at Geneva, Switzerland. There are 193 member countries. Member countries. At present, the union is governed by the Geneva Constitution. At present, the union is governed by the Geneva Constitution and Convention adopted in 1992. The aim is to foster what do you mean by the word foster? The aim is to foster international cooperation for the improvement and rational use of telecommunication, promote the development of efficient operation of technical facilities, efficient operation of technical facilities, and increase the usefulness of telecommunication services,
ITU focus in areas, focus areas. Focus areas. Broadband internet. Broadband internet. Latest generation wireless technologies. Latest generation wireless technologies. Aeronautical and maritime navigation. Aeronautical and maritime navigation. Aeronautical and maritime navigation. Radio astronomy. The ITU is headed by a Secretary General. The ITU is headed by a Secretary General who is elected for a 4-year term. Who is elected for a 4-year term by the member states. Okay, just go through ITU. Where's the headquarters? Geneva, Switzerland. When was it formed? 1865 it was formed, and later it became a specialized agency of the UN in 1947. Okay, go through that. It was first known as the International Telegraph, okay? Telegraph Union, not the Telecommunication Union. We'll write one more point and we'll wind up, okay? On 14th December 2012, on 14th December 2012, an amended version of the regulations, was signed by 89 of the 152 countries. Was signed by 89 of the 152 countries. Countries that did not sign include 152. Countries that did not sign include US, Japan, Canada, Germany, New Zealand, India, and the UK. And then it once more: USA, Japan, Canada, Germany, New Zealand, India, and UK. Okay, so that's it for the day. We'll discuss telecommunication union further, and we'll discuss the other specialized agencies in the next class. Thank you.